खबरां दा लेखा जोखा मई 12-2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने। लेकर 62 घर दे विच कोई विआह शादी है, समागम है, वडेरी पार्टी का इंतजाम करना है तां वड्डी मात्रा दे विच और वडेरी वनगी दे विच हर प्रकार की शराब बीयर ते वाइन खरीदण लई 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे पधारो। लेकर 62 ते New federal health minister will have work cut out for them, says advocate. Prime Minister Mark Carney will name his new cabinet on Tuesday after winning last month's federal election. And with that will come the appointment of a new health minister. The previous minister, Kamal Khera, is a registered nurse, but only held the title for a short time before losing her seat on April 28th. Stephen Staples is the National Director of Policy and Advocacy for the Canadian Health Coalition and says that with the healthcare system in a crisis, the new minister will be forced to tackle a number of issues. Those include recruiting and retaining staff, access to primary care, and dealing with the unregulated toxic drug crisis. I work in the field and I don't have a family doctor myself. Canadians want to see federal government play a role in making sure that we have good healthcare system for everyone across the country. We don't want a patchwork, he explained. There's a lot of expectations on the health minister and we're looking for someone who's absolutely committed to public health care, who sees the crisis as it is, but is not immobilized by it, who is looking for solutions. I think the new minister needs to be someone who is collaborative but not afraid to get tough sometimes. Staples point out another issue that needs action is bringing down the price of prescription drugs, whether that's for hospitals and the overall system, plus whether it's for individuals who are paying out of pocket, either for expensive insurance or just straight out of their wallet for prescription medication, he explained. In terms of national solutions, and we looked at the doctors and nurses shortage, they're reaching out to a pan-Canadian approach in terms of making sure licenses can be moved from province to province and caregivers can move around. Also, we can bring people from other countries, maybe even the United States. Staples adds that the other huge challenge in Canada is increasing access to mental health supports. I think that's an area that's been overlooked. I think the federal health minister will need to deal with that. We also understand it's a very big issue for young people. Mental health is very high on the list of priorities for healthcare, and a lot of it is delivered privately. So they can't access mental health supports like therapy and things like counseling, he said. We could maybe see a similar program to what we've got with pharmacare, with dental care. Maybe mental health is the next piece to put in the puzzle. Ideally, throwing money at all of this would help. However, the Prime Minister, an economist by trade, has been clear he will be frugal where possible to help deliver campaign promises and to help control the growing deficit. There will be a speech from the throne, then there will be a budget, all happening before the summer. This is going to be a critical issue going forward. We really want someone who's committed to enforcing public health care, making sure that is the solution we are going to. In terms of funding, there are a lot of priorities out there going for federal dollars. We've already got promises of quite expensive tax cuts, which limits the government's ability to spend. We've got big commitments on national defense and other aspects that are going to spend billions of dollars. So what happens to healthcare? The Prime Minister said he will not reduce transfers to provinces and territories on healthcare, but we will have to wait and see. In 2023, BC became the first province to sign a tailored funding agreement with the federal government, which was part of the $196 billion health accord, and then Prime Minister Justin Trudeau offered all the provinces. The agreement meant BC would receive $1.2 billion over the next 3 years from Ottawa, marking a 10-year plan. Parliament returns on May 26. The throne speech is set to be delivered the following day ahead of the budget being tabled in June. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਖੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੀਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਟਡ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ $196 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਂ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਹੋਏਗੀ, ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Gas prices jump in Vancouver after West Coast refinery problems. You might suffer from a little sticker shock Monday morning if you have to fill up your tank during your commute. The price for a litre of regular gas has jumped past $0.77 in Vancouver. According to GasBuddy.com, the average retail price for a litre of regular gas rose 10.4 cents per litre last week to average around $1.71 on Sunday. Even with oil prices jumping more than $4 per barrel compared to last week, average gasoline prices across much of Canada have remained relatively steady, though some provinces saw notable increases, said Patrick Dehan, head of petroleum analysis at GasBuddy. British Columbia saw a significant rise in prices driven by the refinery issues on the U.S. West Coast that disrupted supply, while Alberta's increase was largely tied to the recent surge in oil prices. Most other provinces saw only minor changes. As we approach the Victoria Day long weekend, Canadians may see some localized fluctuations. But at the national level, I don't expect significant movements in average prices for now, he added. Even with jump due to refinery problems, the price of gas in Vancouver remains almost 30 cents per litre lower than the same day in 2024. In the last 5 years, prices on May 12th have ranged widely from $1.01 in 2020 and $2.16 in 2022 and $1.99 in 2024. ਅੱਜ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਗੈਸ $77 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10.4 ਸੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। BC ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2020 ਇਹ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ $1.01 ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ $2.22 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ $2.16 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। Vancouver police arrest convicted murderer who fled halfway house in 2023.
Police in Vancouver say a man who took off from his halfway house in 2023 has been arrested after living in the downtown east side under a different name. According to the Vancouver Police Department, the now 30-year-old man had been serving a 10-year prison sentence for multiple crimes, including second-degree murder in Winnipeg, when he was granted statutory release in March of 2023. He was then ordered to live at a house in New Westminster. However, he disappeared from his halfway house just a couple of months later in May of that year. Police say he was arrested and taken into custody on Saturday near Gore Avenue and Alexandra Street. Police believe he's been living in the neighborhood for the past 2 years, using a false name and working part-time as a kitchen staff in a shelter, Sergeant Steve Edson said in a statement on Monday. As he was a minor at the time of the offences, the man cannot be named, the VPD says. ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਫਵੇ ਹਾਊਸ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੇਕ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਸੀ BC to give update on hiring internationally trained doctors, nurses. The strain on BC's healthcare system may soon be getting some reprieve. An update on recruiting United States trained nurses, doctors and other allied health professionals is set to take place in Victoria on Monday. $4 billion was set aside earlier this year in the provincial budget for healthcare, which included hiring more staff. The province healthcare system has been seemingly struggling for months with staff shortage causing many emergency departments across BC to temporarily close their doors. Premier David Eby and Health Minister Josie Osborne are set to give the update around 12:15 p.m. today. BC ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੋਂਡੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇਰੀ ਦਫਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ Police received bomb threat on a flight out of Vancouver airport. No credible evidence of a bomb found. The Richmond RCMP says it received reports of a bomb threat on a flight out of Vancouver International Airport YVR Sunday afternoon. Spokesperson Corporal Brett Urano says the threats were received via email from an unknown sender to YVR staff in a local news agency. The RCMP and YVR took the threat seriously and conducted a complete sweep to the affected flight but found no credible evidence of any bomb on the plane, Urano said. Airport operations were minimally affected and only the flight in question was delayed. The RCMP takes threats like this seriously and believes these emails were a sweating call. This comes just hours after a bomb threat at Vancouver's waterfront station. But Urano says they haven't found evidence to show there is a connection between the two incidents. We haven't determined if there's any connection at all, he said. We have yet to identify if there was any connection whatsoever. Anyone with any information about this is asked to call the Richmond RCMP at 604-278-1212 and quote police file number 2025-14689.
ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਖਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਹ ਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Recount underway in rural Newfoundland riding where Liberal had 12-vote lead. A judicial recount is underway in a rural Newfoundland riding where the Liberals finished with a 12-vote lead. The recount in the Terra Nova, the Peninsula's riding in central Newfoundland, is one of four that Elections Canada ordered after last month's federal election. 3 of those recounts were automatically triggered because the winning margin was less than 1,000th of the valid votes cast in the riding. In Windsor, Tecumseh, Conservative Kathy Borrelli finished ahead of Liberal Eric by 77 votes, just above the threshold for an automatic recount, but an Ontario Superior Court judge last week ordered a review. A recount has also been ordered for Milton East, Halton Hills South, where the validation process flipped the riding in the Liberals' favor by just 29 votes. That recount will begin on May 13. Elections Canada said in an email it could be a day or two before the recount in Newfoundland determines whether Liberal Anthony Germain really did beat Conservative Jonathan Rowe. On Saturday, a recount in the Quebec riding of Terrebonne resulted in the Liberals winning by just 1 vote. The party now holds 170 seats in the House of Commons, too shy of the 172 needed for a majority government. ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 29 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਅਗਰ 100 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਸ ਨੇ 170 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। TSX U.S. markets higher as U.S. and China call 90-day truce in trade war. Stock markets in Canada and the U.S. climbed higher in late morning trading following news that the U.S. and China have called a 90-day truce in their trade war and lowered tariffs on trade between the countries. The S&P TSX Composite Index was up 140.37 points at 25,498.11. In New York, the Dow Jones Industrial Average was up 914.10 points at 42,163.48. The S&P 500 Index was up 138.39 points at 5,798.30, while the Nasdaq Composite was up 621.50 points at 18,550.42.
The Canadian dollar traded for 71.44 cents US compared with 71.80 cents US on Friday. The June crude oil contract was up US $44 at US 62.46 per barrel, and the June natural gas contract was down 18 cents US at US $3.62 per MMBTU. The June gold contract was down US $100.80 at US $3,243.20 an ounce, and the July copper contract was down 3 cents US at US $4.62 a pound. ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਆਉਂਸ ਪਿੱਛੇ $100 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾਲ ਹੈ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੇਖਣ ਚ ਆਈ ਹੈ। Statistics Canada says Canadian resident return trips from US down again in April. Statistics Canada says preliminary figures for April continue to point to a sharp drop in return trips from the United States by Canadian residents. The agency says the number of Canadian residents returning by automobile from the United States in April fell on a year-over-year basis for the fourth consecutive month as it dropped 35.2% to 1.2 million. Canadians have cancelled trips to the US in the wake of US President Donald Trump's tariffs on Canadian goods and his desire for Canada to become the 51st state. Canadian residents returning by air from the United States in April totaled 582,700, down 19.9% from a year ago. The change came as overall Canadian resident return trips by air edged down 1.7% to 1.8 million as return trips from overseas countries rose 9.9% compared with April 2024. Statistics Canada says overall international arrivals, including both Canadian residents and non-residents by air and automobile, totaled 4.5 million in April, down 15.2% from the same month last year. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 35% ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। Surrey police seeking stolen scooter suspect. Surrey police are asking for public's help in finding an electric scooter stolen from outside a Walmart in Surrey. The Surrey Police Service says the victim parked her scooter outside the store on King George Boulevard around 2:50 p.m. on May 6th and returned 15 minutes later to find the scooter was gone. CCTV footage from the scene shows a suspect mounting the scooter, starting it and riding northbound towards 102 Avenue. Police have released an image from the footage, hoping to identify the suspect. He is described as a man between the ages of 30 and 50, 5'7" tall, with a slim build. At the time, he was wearing black shoes, dark pants, a grey hoodie with a Reebok triangle-shaped logo and lettering on the front, a white baseball cap,
and sunglasses. Staff Sergeant Lindsay Houghton says the scooter is valued over $1,000 and its loss has had a profound effect on the victim, a single mother who uses it as her primary mode of transportation. I think a lot of times people don't realize that. They just think, oh, it's a bike or a scooter, it's gone. No big deal. But in this case, it's made a really big impact on her life and her family's life, and we are really hoping to be able to locate and return it to her, said Houghton. He says bikes and scooters go missing often, but hopes the appeal to the public, the scooter's distinct blue color, and the image of the suspect will help to track it down. सरी पुलिस सर्विस ने जी मदद की मंग की है। एक औरत ने अपना इलैक्ट्रिक जो स्कूटर है वॉलमार्ट की पार्किंग किंग जॉर्ज के उत्ते पार्क किया जोड़ा कि जो थोड़े कुछ मिनटों बाद जो वापस आई तो उत्थों गायब सी। हुण इस दे बारे दस्सिया जा रहा है कि उसकी नशर भी फोटो की गई है जिहड़ा व्यक्ति उस स्कूटर नूं लैके गया और नाल दी नाल पब्लिक तो जनता तो मंग की है मदद की भी। और उन्होंने इस गल का भी जिक्र किया कि किस प्रकार यह जो स्कूटर है एक सिंगल मदर का जिहदा कि आउण जाण का सिर्फ जरिया यही स्कूटर है तो इसलिए उसनूं वापस करने की एक तरीके नाल अपील भी की। उन्होंने कहना है कि कुछ लोगों का यह ख्याल होंदा कि जिहड़े इलैक्ट्रिक स्कूटर ने चलो है तो चलिया गया तो फिर की ज़्यादा 1000 के करीब $1000 के करीब इसकी कीमत है जिहड़ा कि उस औरत के लिए जिहड़ा झलना है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो इस दे लई उन्होंने हुण पुलिस ने आम पब्लिक नूं भी मदद की मंग की है, किसी पास जानकारी होवे तां ते स्कूटर नूं वापस जिहड़ा देण दी भी उन्होंने अपील की है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से जिसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। लिकर 62 अगर घर पे कोई ऐसे गैदरिंग्स हो रहे हैं जहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शादी ब्याह है, सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी पार्टी है या वैसे ही हल्ला गुल्ला करना हो तो बेस्ट लिकर डिस्काउंटेड प्राइसेस के लिए लिकर 62 को जरूर कांटेक्ट करो। 6285 किंग जॉर्ज हाईवे, लिकर 62।